present here so that we wanted to explain very clearly and coherently what we stand for, and that we are sincerely committed to peace, so that we must carry this message that the LTT is for peace and for negotiated political settlement. I am Rajpal Abhinayaka, Straits Times, Singapore. In Trincomalee, during the Pongu Tamil celebrations, this salute was used. And in history, this salute is seen as the Hitlerite salute. And it has been said in many quarters that the fact that this salute was used in Trincomalee confirms the fact that your organization is undemocratic, fascist and Hitlerite. Any answer? பொங்கல் தாமர் நிகழ்வுகளுக்கும் எங்களுக்கும் நேரடியான சம்பந்தங்கள் இல்லை. இது மக்கள் தங்களுடைய எழுச்சியின் வெளிப்பாடாக செயல்படும் ஒரு செயல்பாடு. மற்றும் எங்களுடைய அந்த நீங்கள் குறிப்பிடும் சம்பவங்கள் நாங்கள் இப்ப நீங்கள் சொல்லும் பொழுதுதான் எங்களுக்கு என்ன அந்த என்ன ஹிட்லருடைய சலுடைய நீங்க ஒத்து பார்க்கிறீர்கள் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஆனால் இது எங்களுடைய மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுடைய ஒரு சத்திய பிரமாணம், அதாவது அவர்களுடைய ஒரு உறுதியுடைய அவர்கள் கையை நீட்டித்தான், அதாவது இது ஒரு எங்களுடைய பாடசாலைகளில் விளையாட்டு போட்டிகளில் கூட அப்படி இருக்கிறது சொல்லு. But Mr. Prabhadan says this Pongal Tamil, this Tamil Resurgence campaign is not organized by the LTT. It is a mass movement that supports a peace process. And our people have no idea what we are talking about, Hitlerian salute or fascism or something like that. This is simply an oath of allegiance taken for peace and for negotiated political settlement. There are different ways that people take salute. Here also you will find the police are saluting like this. Instead of saluting, so please don't misunderstand or misinterpret this form of expression. Lotion from Suryan FM. ஒரு சின்ன கேள்வி ஐயா, ஒன்று எங்களோட வந்திருக்க சிங்கள சகோதரர் சார்பாக, அடுத்த கேள்வி உங்களோட தமிழ் தேசியம் சார்பாக. இந்த சிங்கள சகோதரர் கேட்டு விரும்புகிற, அதாவது முஸ்லீம் சகோதரர்களுக்கு கடந்த காலத்தில் நிகழ்ந்ததை பற்றி விடுதலை புலிகள் அண்மையில் வருத்தம் தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த வேளையில் சிங்கள சகோதரர்களுக்கு விடுதலை புலிகள் சார்பாக ஏதாவது தீங்குகள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களா? ஒரு கேள்வி. இரண்டாவது கேள்வி, அதாவது தமிழ் தேசியம் என்று வரும்பொழுது வடக்கு கிழக்கில் இருக்கும், அதாவது தமிழகத்தில் இருக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு சுயாட்சி என்று ஒன்று கிடைத்தால் அதன் பின்னர் மலையக தமிழருக்கோ அல்லது காலங்காலமாக தெற்கு பகுதிகளில் மேற்கு பகுதிகளில் வாழும் தமிழருக்கோ தமிழ் தேசியத்தில் என்ன இடம் கிடைக்கும் என்று நீங்கள் கூற விரும்புகிறீர்கள்? இது ஒரு தத்துவத்த கேள்வி என்ற ரீதியாக நான் அதுக்கு பதில் அளிப்பதற்கு நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா? நிச்சயமா. இதை பற்றி தலைவரின் கருத்தை நாங்கள் கேட்க விரும்புகிறோம். அதாவது தலைவரின் கருத்து பிறகு கருத்து முன்புதான். I who made an apology to the Islamic people or the Muslim people that what has happened in the past has to be forgotten, and we are willing to talk to them and resolve their problem to the Muslim people. Insofar as several incidents has happened in southern Sri Lanka, and we know that these are the manifestations of violence due to ethnic war. These are there have been cycle of violence, and our people have also suffered. We have lost 60,000 civilians and 17,000 fighters in this war. So there have been several incidents of violence in the south, and we don't want such incidents to continue. That is why we have decided to observe this ceasefire, and we have agreed for a peace, and we want to resolve this problem by peaceful negotiations with the Sinhalese people. Insofar as the plantation Tamils and the Muslim people are concerned, you know that we have invited Mr. Tondaman and Chandrasekhan. They are coming day after tomorrow to Valley to speak to us. We have also invited Mr. Rahul Hakim
to come to Venni. So Mr. Prabharan and myself will engage them in constructive discussion and see how we can resolve or help to resolve their problem, and what sort of contribution we can make to bring about the resolution of their problem. I'm not closing upon the World Society website. Yes. I have two questions to ask you. Yes. A, under your dispensation, which of this area, will you allow other independent political organizations to operate? That's question number one. Question number two is this. Given the repressive character of the Saddam regime over the last more than 50 years, and the growing collaboration of United States of America with the Trump regime, what guarantee is there that a deal with the Trump regime will guarantee the democratic rights of the Tamil people or the people of the South? இரண்டாவது வந்து அமெரிக்காவும் இலங்கை அரசும் ஒன்றிணைந்து தமிழ் மக்களுக்கான சுதந்திரம். Other political parties, whatever their policies it may be, will be allowed to function in the Northeast and participate in the democratic electoral process. Secondly, as far as the collaboration between the Americans and the Sri Lankan government is concerned, it is not our concern to condemn or criticize the current global developments and the configuration of different political regimes. As far as we are concerned, we are determined to fight for the political rights of our people, irrespective of whether Sri Lanka is aligned to America or Soviet Union or any other world powers. We are committed to the emancipation of our own people. I'm Yakub from Rupavahini. Yes. The question is, நீங்கள் இப்ப கூறுனீங்கள் முஸ்லிம்கள் வடபாதியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டதுக்கு வருத்தம் தெரிவித்தீர்கள். அப்படியானால் இதுவரைக்கும் நீங்கள் எந்த பகிரங்க அழைப்பும் விடுக்கவில்லை வெளியேறிய முஸ்லிம்கள் மீண்டும் யாழ்ப்பாணத்தில் குடியேறலாம் என்று. வருத்தம் இதற்கு முன்பும் பல தடவை நீங்கள் தெரிவித்திருக்கின்றீர்கள் விடுதலை புலிகள். இந்த இடத்தில் நீங்கள் பகிரங்கமாக அவர்களை மீண்டும் அழைக்க முடியுமா, யாழ்ப்பாணத்தில் மீண்டும் குடியேறலாம் என்று? நாங்கள் ஏற்கனவே நான் இது சம்பந்தமாக வருத்தம் தெரிவித்து அறிக்கையில் விட்டிருக்கிறேன். எனது அன்பு தம்பி தமிழ்ச்சேரன் அவர்களும் முஸ்லிம் மக்கள் யாழ்ப்பாணம் வந்து மீண்டும் குடியேற வேண்டும் என அறிக்கையில் விட்டிருக்கிறார். பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால், அவர்களுக்கு அழைப்பு விடுறது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் வந்து நிம்மதியாக குடியேறி யாழ்ப்பாணத்தில் வாழக்கூடிய ஒரு புறநிலையை அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டும். அதுக்கான ஒரு அமைதியான சூழ்நிலை, அட்லீஸ்ட் ஒரு இடைக்கால நிர்வாக ஒழுங்கு ஏற்பட்டதும் தலைவர் அவர்கள் நிச்சயமாக முஸ்லிம் மக்களுக்கு ஒரு அழைப்பு விடுவார். அங்கு வந்து குடியேறி எங்களுடன் வாழச் சொல்லி. இப்பொழுதுள்ள சூழ்நிலையில் இப்பொழுதுதான் சில நம்பிக்கை ஊட்டு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இது ஒட்டுமொத்தமாக வடகிழக்கில் ஒரு இயல்பான நிலை தோற்றப்பட்டு ஒரு இடைக்கால நிர்வாக ஒழுங்கு ஏற்பட்டதும் திரு பிரபாகரன் அவர்கள் நிச்சயமாக முஸ்லிம் மக்களை வடபகுதிக்கு யாழ்ப்பாணத்துக்கு அடைப்பார் என நாங்கள் உறுதியோட கூறும். இதை பற்றி மேலும் நாங்கள் முஸ்லிம் தலைவர்களுடன் பேச இருக்கின்றோம். நீங்கள் ஒரு நல்ல மனதோடு இங்கு கருத்து தெரிவிக்கின்றீர்கள். ஆனால் கிழக்கு மாகாணத்தில் அடிக்கடி முஸ்லிம்கள் மீது துன்புறுத்தல் ஏற்படுவதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. உதாரணமாக உங்களுடைய அம்பாறை மட்டக்களப்பு பிராந்திய அரசியல் பொறுப்பாளர் கரிகாலனுடைய அறிக்கையின்படி அந்த மக்கள் 40 வருடங்களாக பெற்ற காணிகள் மீண்டும் மீள கையாளிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஒரு கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது சம்பந்தமாக உங்களுடைய கருத்து? முதலாவது உங்களுக்கு நான் தமிழ்ல சொன்ன விஷயத்தை ஆங்கிலத்தில் மற்றவர்களுக்கும் சொல்லுமாறு தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் பண்ணுகிறார். What I have been telling our friend here is, he is asking us to discuss the alleged harassment of Muslim people. Furthermore, we are called Kadihalan. He arrived day before yesterday, and we are talking to him
to find out what has gone wrong. And he has assured us that he has not made such statements to the press, and this was a distortion. Because we believe that the Tamil homeland belongs to the Muslim people. The Tamil territory in the eastern province belongs to the Muslim people, and therefore there is no dispute as far as the LTT leadership is concerned, the right of the Muslim people to own lands. So therefore, when Mr. Hakim comes, we will resolve these problems, discuss these problems. Sir, Okay. Luke Harding from the Guardian in London. Yes, please. Thank you. You've just said that you will allow political parties to come up in the North East. How can we take you seriously when the LTT has in the past ruthlessly eliminated moderate Tamil opinions, Tamil politicians who disagree with the LTT's objectives? All leaders, all rivals for leadership up to the background killed. Yeah, we don't want we don't want to go into those details in the past because there has been a lot of contradictions between Tamil parties in the past. But you will understand now, almost all the Tamil parties in the Northeast are supporting the LTTE. And there are some Tamil armed groups whom we consider as not political entities as such, but rather mercenary groups who carry arms and they support the Sri Lankan armed forces in this war against the LTT. So we have requested the Norwegians, and under this present agreement, these armed groups had to be disarmed. So now the situation is, all the Tamil parties, most of the Tamil parties who contested in the Northeast are backing the LTT. There is no problem. In future, there won't be any problem. We will allow the Tamil parties, democratic, genuine Tamil parties, to operate in the Northeast as democratic entities. Sir, please, New York Times, please, New York Times. New York Times, please. Right here, sir. Samini Sengupta from the New York Times. You have said that you want to tell the world that you stand for peace. Are you ready to give up your armed struggle? And if not, why not? ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தீர்வு கிடைக்குமானால் நாம் அதை பற்றி பரிசீலனை செய்வோம். We will seriously consider renouncing the armed struggle if a solution acceptable to the people is worked out. Okay. ஏதாவது உங்களுடைய ஆலோசனை அல்லது உங்களுடைய கருத்துடைய ஏதாவது இந்த சமாதான உடன்படிக்கையில அல்லது இதுக்கு நடக்க போறதுல நீங்க முன்வைக்க போறீங்களா? ஏன்னா அவங்க நிறைய காலமாக எந்தவித 7-8 வருடங்களாக கூட ஜெயிலில் இருந்து கொண்டிருக்காங்க. இதுக்கு ஏதாவது செய்வீங்களா நீங்க? இதற்கு பயங்கரவாத தடை சட்டம் நீக்கப்பட வேண்டியது ஒரு முக்கியமானது. அதை பற்றி நாங்கள் எங்களுடைய பேச்சுவார்த்தைகளில் நாங்கள் வலியுறுத்துவோம். இதை பற்றி நாங்கள் பத்திரிகையில் அறிக்கைகள் விடாட்டிலும் பேச்சுவார்த்தைகளில் இது ஒரு முக்கிய பிரதான கோரிக்கையாக முன்வைக்கும். Yes, please.